Hello, good morning, good afternoon, and good evening to you right now. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́. That depends on where you are right now, watching us from. Níbi kí wọ́n ti wà ní wákàtí yìí, a kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí. As we all know that Tani Olohun máa wá sí kóòtù lénìí. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé láti bí oṣù kan sẹ́yìn láti wà lórí ọ̀rọ̀ Tani Olohun yìí àti àwọn ògo Ìlọrin tí wọ́n bá fa kéèsì lọ́wọ́. Kéèsì náà dá lórí ìbànilórúkọ jẹ́. Though a lot of people are of different view that they arrested Tani Olohun not only because of defamation of character, that there are some undertones pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà lábẹ́lẹ̀ wọ́n kàn fi yẹn fojú. Well, that is not where we are going, and for some days now I think pray for peace pé kí àwọn méjèèjì àti oníṣẹ̀ṣe àti Muslim pé kí wọ́n wá sórí tábìlì kan náà pé let us solve this matter amicably. Well, that is number one. But in court today, Tani Olohun will appear in court, and they want them follow kí sẹ́wọ́n á di pé kì í ṣe Tani Olohun nìkan ló máa wá sí court today ni Tani Olohun àti Olúwo Tèdè àwọn méjì ló wà ní court today ni. But you know, most of us are peculiar and we want to know what actually happened to Tani Olohun. Àwọn kan ṣẹlẹ̀ ní court today ni màá kàn sáré fún wa ní little brief of what happened in the court. One, kí Tani Olohun tó dé láti remand àti ẹni tán àti ẹni kejì rẹ̀, àwọn issue kan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe àti àwọn mùsùlùmí pé àwọn oníṣẹ̀ṣe fẹ́ máa take videos àwọn, and that did not go well with the Muslims. Of the opinion that they have never for once go to where àwọn oníṣẹ̀ṣe wà láti lọ cover wọn. But now, where should oníṣẹ̀ṣe come and begin to cover them? So ìyẹn wà lára nǹkan tí ó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní court. But thank God that case was resolved amicably. A fi ọmọlúwàbí tá a gẹ́gẹ́ bí Yorùbá àti àwọn tó wà ní Ìlọrin wọ́n fi tó wọ́n yanjú case yẹn. Another thing ni pé ní court lóore a rí àǹtí Tani Olohun. Ẹ mọ̀ pé woman kan jáde nígbà kan tó pé rẹ̀ ní àǹtí Tani Olohun tó ń bẹ̀bẹ̀ ní court lónìí. Ó wà ní court and she was granted an interview, and that interview said a lot about the step the family has taken about Tani Olohun pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn ògo Ìlọrin pé àwọn ti lọ sọ́dọ̀ àwọn àfáà pé kan dáríjì Tani. Ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ó máa wíṣì kí Tani Olohun di mùsùlùmí padà. But you are going to hear what he says in that interview. And the other things that we saw in that in the video is that what the court said today, the rulings of the court. Kí ni court sọ nípa kéèsì yìí? À ń gbọ́ ìyẹn lẹ́nu àwọn lọ́ọ̀yà nǹkan tí court sọ lórí ẹjọ́ tòní. Then we now see how Tani Olohun was taken back to the remand today. So those are the updates on ground. But I don't want to go to the details. I want the video to show you bó ṣe ṣẹlẹ̀. Gan fẹ́ kí video yìí kó sọ fún yín bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ so that you can hear and see for yourself. So just sit back and watch this video. And please, when you are dropping comment, please let your comment be constructive, because everybody knows the right, but your own right must not you must not violate, or you must not trample on another person's right. Do you get it now? Let us be the ọmọlúwàbí we have been as a citizen of Nigeria, or as a Yoruba, or from wherever we come from every religion. You know, religions, they preach peace. So I want us to be a peace-loving citizen. So let us drop a constructive comment. Kò sí nǹkan kan tó fariwo kọjá pé àjà kò sí ń tó fariwo àwa yà yín wá ó wà bá wa pé a ní láti ṣe àlàyé fáwọn èèyàn kí wọ́n ó rí wa gbọ́yé. Ẹgẹ́ ti báyẹn a ní láti ṣàlàyé fáwọn èèyàn kí wọ́n ó rí wa gbọ́yé. Àwa yà yín, àwa dúró wa jẹ́jẹ́ ń bí a dúró sí,
wáyé tẹ́ fi wá ń rìkọ́dù wa àwa gan tá a já kí ló kọ́ rẹ̀ a fẹ́ wá rìkọ́dù yín a lọ́bẹ̀ láti lọ rìkọ́dù yín wáyé tẹ́yìn kọ́ wa wá bá wa tẹ́ mọ̀ rìkọ́dù wa so ní ìtòyí di eléyìí ẹja kò mẹ tọ̀ bẹ́ẹ̀ ọba gbé fídíò wa yóò wá sọ fún wa pé a fẹ́ fídíò yín o àwa gan fúnra wa àwa tá a nílùú àdóńdó pa abẹ́wá mọ̀ á gbé fídíò yín agáǹgàlà. so ní ìtorí di eléyìí ẹ dákun torí tọ́lọ́run ẹ jẹ́ á gbìyànjú ká ṣọ̀kan. Tẹ́gbẹ́. Ọ̀gá. Kókó nù mọ́ fìdí wa, ajá yín mọ̀, ajá ra wa. Ọmọdé mọ̀ fọ́ fún mi, ajá yín mọ̀, ajá ra wa. Àwọn tí wọ́n gbé fóṣẹ́ fún yín àwọn ni ẹ lọ lè fídíò. Sàlámù aláìkùm. Àwa gan tá a jẹ́ kí ló kọ rẹ̀ láǹfààní àti lọ́bẹ̀ lọ́lẹ̀ fídíò wọn àwọn tó jẹ́ yẹn wà là ń fídíò. Ọlọ́run kọ́ dákun kó sáì mọ́ fi wá ní ọkàn balẹ̀ kó fi wá lọ́kàn balẹ̀ kí ni tí àlàyé sókí. Ṣé ẹ béèrè pé a lè ṣe ẹ béèrè lọ rẹ̀ ẹ béèrè ẹ dáhùn ẹ béèrè lọ rẹ̀. ẹjọ. Sorry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo jàmá mùsùlùmí jákèjádò bí tí ẹ ti ń wò wá tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Lára ọ̀rọ̀ tí ó tún fẹ́ fa controversy níbi ìdúró wa nísìn òun ni pé báwọn èèyàn ṣe rí ìyá wa tí wọ́n dúró yìí ájì àárọ̀ fẹ́yà ẹ dákun tó lọ́lọ́ èèrí máìkì ẹ dákun báwọn èèyàn ṣe rí ìyá wa tó dúró yìí náà dúró yìí wọ́n rí wa ń rí pé àwọn èèyàn ń sọ pé ara wọn kan ní wọ́n kámẹ́rà wa ń ṣe kíní kan kèfèrí ní kíní kan ní ìyá ìwà ní ara o àwọn èèyàn ṣe ara àwọn èèyàn ṣe kèfèrí o pé mùsùlùmí làwọn mùsùlùmí tó sì yanjú iná làwọn àwọn pé nígbà tó bá rí báwọn bóòlẹ ti jẹ́ wọn ó ṣàlàyé kí sì ló kọ wọn ẹ dákun. Wọ́n ní orúkọ àwọn ní Rafiat Adégbọlá ẹ̀gbọ́n Abdulaziz tí gbogbo èèyàn tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Tani Olohun. Alájà Rafia bí kí ni wíwá yín nísìn pẹ̀lú bí gbogbo kálukú bá ti ṣe ń wò yín àwọn èèyàn ti wà lérí móhùnmáwòrán pẹ̀lú wa lérí ìdúró gbogbo àwọn tá a jẹ́ mùsùlùmí yìí kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rí sí i. Gẹ́gẹ́ bí mi ti wá ní ìbáyìí, mo wá nítorí àbúrò Abdulaziz tí òṣèlú yẹn mọ̀ síta lọ́dọ̀. Ọdún yẹn bọ̀, àwọn èèyàn sọ fún mi kára wọn ní àjẹ́ ni àbájẹ́ nìkan náà ni ó ní òògùn ṣàjẹ́ pé Muslim ni mí torí àbúrò mi kò sí wá. Abdulaziz tí òṣèlú yẹn mọ̀ síta lọ́dọ̀ àbúrò mi Adégbọlá Abdulaziz Adégbọlá. Muslim dẹ̀ ni òun náà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè díẹ̀. Ó ní Abdulaziz tí òṣèlú yẹn mọ̀ síta lọ́dọ̀ Muslim ni òun náà tẹ̀lé. Ẹ mọ̀ pé àgbàlagbà náà lè máa ń sọ̀rọ̀ lè máa ń kó òwe ló tó ṣe bí òwe lè máa sọ pé ẹ̀sìn ìyá kò gba ọmọ ìgbà ibi tó ń wù ní ọ̀dọ̀ ìyá sí mo rí bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ní o kí wọ́n ní nǹkan jẹ́ náà lè sọ fún àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ní ẹni ìmáàmù gan ni dádì yín tí túmọ̀ sí pé ẹni tí à ń wò lójú móhùnmáwòrán yìí
mùsùlùmí ni wọ́n ní àwọn jẹ́ ẹ̀gbọ́n sí Abdulaziz Tani Olohun ẹni tí gbogbo ń kálukú wa ta torí rẹ̀ dúró níbí báyìí. Àwọn kan sọ pé àwọn rí fídíò kan lórí móhùnmáwòrán lọ́jọ́ tó ti pẹ́, sẹ́yìn náà ni àbẹ́lòmí. èmi ni mo ṣe fídíò yẹn tí mo kí gbogbo àwọn àfáà Ìlọrin, tí mo kí àwọn bàbá mi nílọrin, tí mo kí bàbá wa ṣe ọlọ́lá ọba Ìlọrin. والله يعصمك من الناس لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. Bẹ́ẹ̀ni, alhamdulillah, Ọlọ́run mọ́ṣá bá wa dúpẹ́ fún gbogbo àwa jàmá nítòsí àti ní gbogbo ibi tá a ti ń wò wá. Ẹlòmíì ò mọ dédé ń tó ṣẹlẹ̀, ẹlòmíì kan ṣàdédé pariwo náà ni. Èyí tó ṣẹlẹ̀ tí à ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, òun ni pé ìyá wa tí wọ́n ń bẹ lórí tá à ń wò yìí, ẹ̀gbọ́n ni wọ́n jẹ́ sí Tani Olohun. Ọmọ bàbá kan náà ni wọ́n. Àbẹ́ẹ̀kọ́ ni ọmọ bàbá kan náà, ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. Àwọn ni wọ́n wá sórí Facebook just of recent tí wọ́n ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí bàbá ọlọ́lá àtòrí BBC tí wọ́n ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí bàbá ọlọ́lá ọba Ìlọrin pé kán dákun, ẹ dákun yóò dára fún wa wallahu yasimuka. Ìbéèrè tèmi fẹ́ bí nísìn ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín nísìn, ojú wo lẹ fi wò ó, irú kílẹ̀ ojú wo lẹ fi wò ó, irú kílẹ̀ rò pé kò bá dùn mọ́ yín púpọ̀ nínú ọkàn yín pé àbúrò mi yìí tí ń ṣe yìí bó ti dùn mí, bó ṣe bà mí nínú jẹ́ tó, bó kí ni tí ó bá tún dùn yín nínú. Tí ò bá dùn mọ́ mi nínú ni wípé tí Abdulaziz tí òògùn yẹn mọ̀ sí Tani Olohun wọ́n ti fẹ́ máa fi gbogbo ẹnu sọ pé Tani Olohun ṣe máa ń pè ní tí ò bá dùn mọ́ mi nínú ni pé tó bá jáde kó bọ́ sínú ẹ̀sìn Islam kó padà sí ẹ̀sìn Àmín. Àmín ya Allah. Ọlọ́run kó bá dúpẹ́ fún yín. Ọlá Ànábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ti wá láti ìlú Ìbàdàn àbí? Ọlọ́run kó fi sọ ẹ̀sọ́ yín dọ̀run. Àwa náà ta wà ń lọrin. Ọlọ́run kó jẹ́ àmà wà lálàáfíà. Ìlọrin lẹ́ ń gbé? Allahu Akbar. Ìlọrin yà ilẹ̀ ń gbé. Alhamdulillah. Gbogbo ibi tó bá lè ká máa gbé ní Ìlọrin. Èyí tó ṣe kókó jù ń bẹ ni pé Ọlọ́run kó sá dákun kó jẹ́ àmà wà dáadáa. Ìlú Ìlọrin yìí àwọn èèyàn ń pè é lóko kan tí èsè tiẹ̀. Wọ́n sọ pé àwọn ará Ìlọrin oníjàgídíjàgan ni wọ́n látijọ́ tẹ́ ti wà ń lọrin. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ pé kan sọ pé wàhálà kan ṣẹlẹ̀ kọ́dà àwọn ará Ìlọrin wọ́n ń bá oní ẹlẹ́sìn kan fa wàhálà? Ìbéèrè tó wà very very important ni tó yẹ mú fún yín ká tó ṣe. Ẹbẹ̀ kan sọ́dọ̀ ni dá. Ṣé wọ́n ti ṣe lẹ́nu ni àbí mo ti wà nù yín náà lẹ̀ ṣe wí? Allahu Akbar. Wọ́n mi Abdulaziz Tani Olohun táwọn náà bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára. Allahu Akbar. Abdulaziz ọjọ́ ọmọ àǹtí mi. Allahu Akbar. Ọmọ àǹtí mi ni Abdulaziz. Allahu Akbar. Wọ́n mi ẹ̀ náà dẹ̀ ti bọ́ síta wọ́n ti bẹ́ gbogbo ẹ̀yìn afá lórí. Ó bẹ̀yìn àwọn àlèwúlà mọ́ wàrà ìṣẹ́jú pẹ́pẹ́ ìjọ ẹ̀wọ̀ tí kúrò àti àwọn ìjọba àwọn darí ìlú ọmọ àwọn Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wa kí àjọ máa wà dáadáa. Ọlá Ànábì lọ́dọ̀ subhana rabbika. Ìbéèrè bá ti pọ̀jù yọ padà já sí nǹkan mi. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibi tí ọ̀rọ̀ dé báyìí, wọ́n ti parí kéèsì tèní. Ó yẹ bá mi share prógrámù yìí. Ẹ bá share prógrámù yìí. Lọ́yà. Ibi tí kéèsì ń lọ báyìí. Ẹ má bínú pé a dá yín dúró. Ibi tí a fẹ́ mú wrong information wá. A fẹ́ mú wrong information wá. Wọ́n ó dá ta lóhùn padà sí. Wọ́n ó dá padà sí. Wọ́n padà sókè kúrá ni. Òkè kúrá. Ọ̀nà nínú mọ́tò. Ọ̀nà nínú mọ́tò yẹn. Ọ̀nà nínú mọ́tò yẹn. Ó sì ń padà lọ sí remand. Ó sì ń lọ sí remand. Ọ̀nà nínú mọ́tò tí òun ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́dà. Okay. No problem. I don't know. So, inshallah. Ben. Alhamdulillah. Remand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wọ́n ti dá wọn padà sí remand. A fẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu lọ́ọ̀yà ní kó mọ ẹjọ́ confam. Bàbá Kaliba, ẹ dákẹ́ má bínú. Mo wà lórí prógámù níwọ̀n kí n dáadáa tó báyìí. Tọ́ àkọ́kọ́ fẹ́ ká gbọ́ kí ní ṣẹlẹ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà ẹ dákẹ́ tẹ̀lé mi. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. A fẹ́ ká wá ọ̀kan lára àwọn Muslim lawyer. Lawyer US imam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Retí nílé wọ́n fẹ́ mọ kí ló ṣẹlẹ̀ torí a rí pé wọ́n ti gbé wọn sínú mọ́tò nígbà tí wọ́n gbé wọn lọ síbì kan. Abẹ́kẹ́ bá wa ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ nínú kóòtù. Nǹkan méjì ló ṣẹlẹ̀ ní àárọ̀ ìjẹ́kùn auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam. Nǹkan méjì ló ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ nígbà tá a dé kóòtù tí wọ́n kọ́kọ́ pe kéèsì tí gbogbo wa ta ti announce tí àwa lawyers ní ẹgbẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti announce appearance wa tán. Bí ìgbà tí with apology and without prejudice. Bí ìgbà tí èèyàn mọ̀ tó fẹ́ ṣe torí pé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀lì wọ́n sì fẹ́ withdraw preliminary objection tí wọ́n file torí preliminary objection là ń fà lọ́wọ́ báyìí pé kóòtù yóò lágbára láti gbọ́ sẹ́wọ̀n pé wọ́n ti pe kóòtù náà ní kangaroo tẹ́lẹ̀ náà. So ìwà tí Ọlọ́run sì ní kí lọ́ọ̀ yé àwọn adájọ́ tá a wà níwájú wọn. Mo sọ fáwọn èèyàn nígbà tá a jáde lákọ̀ọ́kọ́ yẹn pé nígbà tí èèyàn bá wà ní court of appeal tọ́lọ́run bá ní àbí Supreme Court náà tọ́lọ́run bá ní kí kéèsì ó favour yàn àwọn adájọ́ wọn mọ̀ bọ́ ṣe kéèsì rẹ lọ ìwọ kàn jókòó ni torí lọ́ọ̀yà tó ni wọ́n put to task. So àwọn kóòtù gangan ni wọ́n ń béèrè question lọ́wọ́ wọn pé èwo lẹ fẹ́ ṣe lọ́dẹ bá sọ wípé lágbára àti gbọ́ a lè fi eléyìí lẹ̀ ká wá sọ wípé a lọ sí issue bẹ́ẹ̀lì. So kóòtù bá láwọn fún wọn ní ìṣẹ́jú 10 kí wọ́n lọ fi put house wọn in order èwo wọn fi kí wọ́n tún lè wọn tó ṣe ẹ withdraw ní ká proceed àbí ẹ go on pẹ̀lú binary objection wọn. So ń gbà tá a wọlé padà lẹ́lẹ́kejì
wọ́n náà ready láti move for objection so objection òun la wá fà tán nísìn pé ṣé kóòtù yìí lágbára àti gbọ́ àbí kò lágbára ṣé àti abuse process court torí pé ọ̀kan ti wà ní magistrate court àwa sì sọ fún kóòtù yìí pé as far as and ntí lọ́ọ̀ sọ ni pé nǹkan mẹ́ta ló gbọ́dọ̀ pé alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé kóòtù méjèèjì tẹ́ wà ọ̀rọ̀ kan náà lẹ́jọ́ ń sọ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé àwọn parties kan náà ni parties sì yàtọ̀ síra wọn àwa sáà argue yẹn àtún fún wọn ní àwọn laws àwọn judgement court of appeal àti supreme court tó support àti kóòtù gbogbo alọ́jọ́ yé ní kóòtù bí wàá sọ pé ọ̀dà ní táwọn bá rí sí àwíjàre ọ̀kọ̀ọ̀kan nù wa kí a padà wá níjọ́ Monday tó ń bọ̀ fún àbájáde títí tiwọn. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Mr. Adeoti. What transpired in court today, please? Okay. Òun sọ pé kóòtù ní agbára. Báwọn bá wá dísà pé báwọn lágbára láti gbọ́ àwọn ìṣòwò àwòpé káyà fún wọn bẹ́ẹ̀lì o àbí ká má fún wọn. Ọ̀rọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà méjèèjì ó yàtọ̀ síra wọn. Ẹnì kejì tó dún fẹ́nì kejì ó sọ fún court pé ká dákun ó sọ fún court babaláwo pédé Alhaji ó sọ fún court pé kó dákun kó fún alábàárà òun ní bail kó fún alábàárà òun ní bail court wá sọ fún pé wọ́n jọ gbé wọn wá papọ̀ ní kéèsì wọn gbé wọn wá yìí wọ́n challenge jurisdiction of the court pé court ò lágbára láti gbọ́ kéèsì yìí jurisdiction of court sì ní agbọ́dọ̀ determine yẹn kó tó di pa lọ sí case proper wọ́n wá ní táwọn bá decide yẹn tán o kẹ́sẹ̀ mọ́ bọ̀ wá àwọn sì wá wò pé káwọn fún wọn bail o àbí káwọn mọ́ fún wọn bail èyí tá a wá gbọ́ lónìí ní preliminary objection tí wọ́n gbé wá àti wá gbọ́ wọ́n ti wá fún wọn date wọ́n give ruling bóyá káwọn gbọ́ bóyá àwọn ní jurisdiction àbáwọn ní jurisdiction táwọn bá determine yẹn táwọn bá decide yẹn tán láti wá lọ sí case bóyá kán àárẹ̀ wọn àbí kán má àárẹ̀ wọn àbí kán strike out matter before the court that's it. ẹ ṣeun. fún fani ẹ̀yin tí ẹ tún gbọ́ òyìnbó ẹ tún gbọ́ ìbéèrè láti ẹnu bàbá wa US imam tí wọ́n jẹ́ lọ́ọ̀yà fún àwọn mùsùlùmí lóyìnbó tí wọ́n lead ayé tí wọ́n jẹ́ ẹni tó lead àwọn lawyers inshallah lédè òyìnbó yá bismillah. Good afternoon, sir. Good afternoon. First and foremost, can we know your name and who you represent in the case? Okay. My name is the full name is Umar Saad Imam, and I'm popularly called US Imam, even across the globe. I am the lead counsel to the complainant in the case of Tani Olohun, which came up just now. All right. Can you just give us a very brief recap regarding what transpired in court? Well, two things happened this morning because the court starts two times. The first time we entered the court, after the counsel to the both parties have announced their appearance to the court, the lead counsel to the first defendant, which is Tani Olohun, raised the issue of the bail of his clients. And well, in law, I said it to some of my colleagues this morning that when a case is in your favor, the court will continue in doing the case for you. You just sit down because where you made the court that knows the law. So the court took up the counsel that now you have your objection before us. That is before the court. And now that you are talking of the issue of arraignment or bail, what do you want us to do with your preliminary objection? Because the preliminary objection is just like tying the hand of the court, that the court cannot do anything in respect of the case until that issue is finally determined and concluded. So the counsel wouldn't know what to do, with great respect to him, and the court gave them a stand down for 10 minutes to go and put their house in order. So on the resumption for the second time, they decided to proceed with the preliminary objection, and the preliminary objection has been argued. So the court has adjourned till next week, Monday, 11 September, for ruling whether the court has jurisdiction or not. So it is from there that we are going to know what will happen thereafter. Tomorrow, sir? To another court. Okay, sir. That is the magistrate court. Now, can you shed light on, because there was a particular aspect where you were asking court
to avoid, award costs and all of that. Can you shed more light on that? I said because we are an application phase, particularly at the higher courts, starting from the High Court to Court of Appeal up to Supreme Court. Even without asking, these courts do award costs. But in this case, the application for costs was just by the way, even though it could go at times. But that is because our conclusion was that the application itself is frivolous and baseless. And therefore, if the court decides to agree with us and strike out the case, then the appropriate thing is to give us cost. Because a lot of time has been wasted and a lot of energy industry has been put in whatever we have filed before the court. All right, not to preempt the mind of the court anyway, okay. But we have the case at the upper area court, that same charges at the magistrate's court. Okay. Looking at the face of the law, okay, which one will go for one? Well, our argument, and if you are, I don't know if you are in court, our argument was that we don't agree on our part, that is as counsel, I mean plural this time, as counsel to the complainant, that the two cases are one. We don't agree to that. And that is our argument. That one, the parties are different. In that of the magistrate's court, the nominal complainant, the main complainant is the Commissioner of Police. While the nominal complainant is the proud sons and daughters of Ilorin Emirate, known as Ogo Ilorin. So the issues, they are not even the same, but they seem to be the same. The charges? There is no charges here. Okay, the court corrected the counsel there. That what we have here is just a complaint. We call it direct complaint, which is allowable in law. So what the mistake some of our colleagues outside the jurisdiction are making is that if you are going into another jurisdiction, you need to study their law. Here, there is a room for direct complaint, particularly here in the north. Going by our Administration of Criminal Justice law of Kwara State 2018, there is a room that is, even the complainant can walk into the court to lodge his complaint. It will be written, the other party would either be or arrested. So either way, once as refers to whether they are the same, we don't agree, and that has been our argument. Then another of our arguments is that if at all there happens to be an abuse of court process, then the first in town would stay, while the second one would have to go. And in this case, we are insisting that this is the first in time. Okay. Because this was the first to be filed before that one. In fact, there are a lot of things, there are a lot of games going on with that case. So if the court decides that they are the same, we are urging the court that no, even if they are the same, it is that other one that must go. Now, whether this court has the jurisdiction, the power, the competence, the virus to strike out that case is, I said to the court that it is another ball game entirely, which is sure. This court cannot strike out the proceedings before another court. Gbọ́n tó bá wà lénìí ọbẹ̀ tí tè ní àlè gbọ́ láti wá máa sọ pé dandan fún láti gbọ́. Bàbá mọ́tò yìí. Ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ là wà. Ẹ̀rọ la fi kí o. ń bí báyìí. Ẹja dúró báyìí. Ẹja dúró báyìí. Ẹgbọ́n rẹ̀ dáhùn. Ẹgbọ́n rẹ̀ dáhùn. Ìṣègùn bí i anybody.
So at the end of the day, our lawyer lead counsel has to move the motion. But when they move, okay, we want to go ahead with the preliminary objection. That is something you letter, and they move the motion, and the other counsel will not respond. So after responding, the court said because of strike to come up, they won't be able to give us another date within this week because one strike don't it only affects the Wednesday, Thursday, and so they now adjourn to Monday for ruling. That is September 11th for ruling of the court. So to make a ruling, it's either yes, the court has jurisdiction or the court has no jurisdiction. If the court has no jurisdiction, then the court cannot entertain the matter. If the court has jurisdiction, bail application will be presented and tí o bá ti sí strike tó ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀pẹ̀ strike kan ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́la tí o bá ti sí strike yẹn court á sí ẹjọ́ gbogbo àwọn tó ṣe meeting pẹ̀lú commissioner kájọ ṣe meeting pẹ̀lú commissioner níjọ́ yìí gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ mo ní ìdí address ìlú ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ gbé sí láìpẹ́ òyìnkẹ́ gbé sí láìpẹ́ òyìnkẹ́ gbé sí láìpẹ́. Then what did you